ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಐ ಆಮ್ ಮನೋಹರ್ ಕೇಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತುರುವೇಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್. Dear students, we are discussing a topic called the crutches. It is for the BCom third semester in Tumkur University. This is a part 2, second session of the poem called The Crutches. Yes. So I just want to recap what we discussed in the last class. That's it. In the last class, we have seen the poet Bertolt Brecht. So he was a German poet and playwright and a theatre director. We have seen his major works, plays, and poems. And also we have seen the introduction about the poem called The Crutches. And also we discussed about the first stanza of the poem, The Crutches. So in the introduction section and in the first stanza, we have seen that the poem it is dealing with the two persons. First one is a speaker, is a lame. He is in problem. He is a lame because he is suffering from the problem since 7 years. So he visited a hospital. So in the hospital, he met the doctor and told all the story, what has been. So the doctor, in the first stanza, he asked first question, why the crutches? Why you are using the crutches? Little bit, the speaker he was surprised. Why is he asking like this question? Okay. ನಾನು ಲೇಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ he answered that yes, I told him I am lame. ನಾನೊಬ್ಬ ಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. So in the first stanza, my dear students, we have seen the 2 points. First one is the speaker, he has the disbeliefs or believes that he cannot walk. So 7 years in the ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ, it means he was fixed with that problem and he thought that that won't solve. So that's why he was there in the same situation. Finally, he wanted to get a solution. That's why he met the doctor. So one more point is very important. In the first stanza, he used the word great, the physician. So why he is great? Why the physician become great to that lame person? We will see in this class. Okay, I just want to read the next 3 lines, sorry, 3 stanzas of the poem called The Crutches. Okay, yes. The first para, I will read it. 7 years I could not walk a step. When I to the great physician came, he demanded, why the crutches? And I told him, I am lame. He replied, that's not surprising. Be so good. Try once more. If you are lame, it's those contractions. Fall then, crawl across the floor. And he took my lovely crutches, laughing with a faint grimace, broke them both across my back and threw them in the fireplace. Well, I am cured now. I can walk. Cured by nothing more than laughter. Sometimes, though, when I see the sticks, I walk worse for some hours later. Yes. In the last class, I already told you that the poem is very simple, but the inner meaning is very important. It's a thought-provoking. So directly I'm going to the the second stanza. He replied, that's not surprising. ಯಾವಾಗ ಲೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ರಚಸ್? ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಲೇಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್?
ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ ಕುಂಟ್ರ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉರುಗೋಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಂಟ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he replied, that's not surprising. Which one is not surprising? He is a lame, he is not a surprising one. Be so good and try once more. If you are a lame, it's those contractions. Fall then, crawl across the floor. Just to see the words, how harsh he is. In the last sentence, fall then, crawl across the floor. So he replied that that's not surprising. ನೀನು ಲೇಬ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿ ಸೋ ಗುಡ್, ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್. ಟು ಟ್ರೈ 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 ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್, ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್, ಟ್ರೈ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್, ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಏನು, ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಇವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಮ್, ನೀನು ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ನೀನು ಲೇಮ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ರಚಸ್ ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ವಸ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಚಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ if he is a lame because of the crutches. Because of the crutches, everyone is saying that he is a lame. So with the help of crutches, he cannot walk independently. That's the point. So that's why he is telling that ನೀನು ಲೇಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಕ್ರಚಸ್ ಗಳು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್, ಪುಟ್ ಅಸೈಡ್. ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನಿದು ಯಾವುದು ಕ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಅಸೈಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ರಚಸ್. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾಲ್ ದೆನ್. ಫೈನಲ್ ಲೈನ್, ಫಾಲ್ ದೆನ್. ಅದು ಕ್ರಚಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತೀಯ, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾಲ್ ದೆನ್, ಕ್ರೌಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನೀನ್ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಕ್ರಚಸ್ ತಗೋಬೇಡ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಲ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನೀನ್ ನಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಬಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೀಯ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಮಗುವಿಂದ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ನೀನು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ, ರನ್. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್, ವಾಕ್. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್, ಕ್ರೌಲ್. By all the means you have to say that you are moving. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ನೀರ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹರಿಯುವ ನೀರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಡತ್ವದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಚುರುಕಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಏನು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಸೈಡ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕ್ರಚಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್. 1 ಸಲ, 2 ಸಲ, 3 ಸಲ, 4 ಸಲ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕ್ರೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಗುರಿನ ತಲುಪುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ, the second stanza is talking about he wants to solution, he wants the solution. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. That's why the doctor is saying that the crutches are the real problem. So this is the problem. Okay, nothing. The injured leg is not a problem. The crutches is the real problem. So you have to leave it. Yes, it's very hard to leave. We can believe. So I can believe, but you have to leave it. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ physician is suggesting him to leave those crutches. So this is the first suggestion of the doctor, to leave the crutches. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು.
ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ರಚಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರಚಸ್, and he took my lovely crutches, laughing with feints and grimace, broke them both across my back and threw them in a fireplace. ಸೊ ಆತರ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರಚಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನೀನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನೀನು ನಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀಯ, ಕ್ರೋಲರ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅಸೈಡ್ ದೋಸ್. ಅಷ್ಟು ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಿ ಟುಕ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರಚಸ್, ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಲೇಮ್ಸ್, ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲವ್ಲಿ. ಲವ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಕ್ರಚಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲವ್ಲಿ ಕ್ರಚಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ದವನು, ಲಾಫಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಿಮೇಸ್. ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫೈಂಡ್, ಫೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್, ವಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಗು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಲಾಫಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೇಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಿಮೇಸ್, ಗ್ರಿಮೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಇದ್ದ ಆ ತರದ ಒಂದು ವಿಕಾರವಾದಂತಹ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮುಖದ ಭಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇದೇ ಕ್ರಚಸಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ರಚಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ತಗಂತದನು, ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ರೋಕ್ ದೆಮ್ ಬೋತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ಬ್ರೋಕ್ ದೆಮ್ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೋಕ್ ದೆಮ್ ಬೋತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ಎರಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೀವ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಸ್ತ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಲೇಮಿಗೆ. ಓ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನನ್ನ ಕ್ರಚಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳ್ದ ಕ್ರಚಸ್ ನೀನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನೀನ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಒಂಥರ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ, ಒಂಥರ ಕಠೋರ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಹಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ಮುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಾಕಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ the physician uses the tough love. Okay, he was very tough and very harsh with the patient, with the lame, and he is broking the crutches. He broke the crutches, its symbol that he changed the speaker's belief. So speaker belief ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he believe on the crutches. So he depends on the crutches. He thought that the crutches is the only the way to use to him to walk. So without crutches he cannot walk. That is his belief. Actually, that was his disbelief. Through the insult and laughter, ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಲಿಂಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ನಗು, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಗುನು ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಕ್ರಚಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಲೇಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಹೌದು, ಈತನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕ್ರಚಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತದಾನೆ. ಆತರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ನೌ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾಫ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದಾಗ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನನಗೀಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಆದೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ he depends on the crutches, so that's the real problem. So I am cured now, I can walk, cured by nothing more than laughter. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನಗುವಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೋ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಲು ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರೂಢಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ರಚಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆ ಕ್ರಚಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಐ ವಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ನಡೆಯೋದ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ. ಆ ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಚಸ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ರಚಸ್ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ದಿನಗಳು ಆತರ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಸ್, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಕ್ರಚಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಲೇಮ್ನೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ವಾಸ್ ಮೇರ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್. ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅವನು, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ವಾಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ he thought that he cannot walk, that's why he could not walk. If he thought that I can walk, he will surely walk like that. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ he ready to walk and he started to walk and walk. uh, the the point, the next point is the speaker learns the mental and physical capabilities can cure the problem. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಸ್, if we have the problem, if a person has a problem, he can rid of the problem. So but he has to use, he has to face, and he has to do in two steps like that. First one is, the first is to ask for help. ಸೊ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ. he has to tell his problem. Second one is to listen and receive the support. Okay, we have to receive. If a person is telling the facts, if a person is telling the truth, if a person is really genuine and telling the right things, we have to listen and receive the truth. So with the help of that, the man can the man can defeat the problem. Yes, my dear students, uh, we are at the final part of the poem called the Crutches. The theme of the poem is very important one. First theme is, yes, the personal weakness and overcoming. So that's the first theme of the poem. So it is tells about the weakness of the lame person and how he overcome from the problem. Second point, second theme is important one: self-reliance, confidence, and overcoming the obstacles. The same point. When we have the problems, we have to come out from the problems, and moreover, we should have some confidence in ourselves. Self confidence ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು, self reliance ಇರಬೇಕು. Then only we can achieve. So otherwise, we cannot achieve anything. So these are the themes of the poem called the Crutches.
It's a very beautiful and very simple and has a lot of meanings uh, in that poem ಅಂತೇಳಿ. So crutches, it's a symbol. Okay, it's symbol. It's symbol maybe ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ crutches ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಕೂಡ ಅದು crutches ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಲೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕ್ರಚಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಸ್ ದ ನೆರೇಟರ್? ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ? ವೈ he was using the crutches? Why the crutches? First ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? Why he was using the crutches? Next question. It is not a question. Identify the speaker. Fall, then crawl across the floor. Who says this one? Yes, the narrator, the poet, the physician, the god. Answer is physician, doctor. ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು? Put aside those crutches. If it try to walk, if fall, no problem, and crawl there like that. He is asking. ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಫೈಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಮಾನವೀಯ, ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಸ್, ಸಿ, ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನ್. ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿಕೆಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಫೈಂಡ್ ಗ್ರಿಮೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಕ್ರಚಸ್? Yes, it's a very simple one. Yes, answer is the B, physician. He broke the crutches. Okay. Last question, what cured the narrator's malady? What cured? Medicine, insult and laughter, love and care, money. Isn't it? The answer is B, insult and laughter is the answer. Okay, fine. So that's it, my students. In the last class and today also, the last two sessions we discussed about the poem called "The Crutches," written by the Bertolt Brecht.